Hello everyone, Namaste. It's me Sanjay Lamataman. Today we are going to talk about the homemade herbs the province. Please watch video until the end. Follow the recipe. Enjoy with your family, friends at your home or workplace. Herb de Provence is a classic French herbs blend that brings a fragrant floral and earthy character to grilled meats, vegetable stew, and even bread or roasted potatoes. Traditionally used in southern French cooking, it often includes thyme, rosemary, oregano, lavender, and savory, and occasionally basil, marjoram, or fennel. Homemade herb the province. 4 ingredients: 2 teaspoon dried thyme, 2 teaspoon dried rosemary, crushed lightly, 1.5 teaspoon dried oregano, 1.5 teaspoon dried savory, summer savory preferred, 1 teaspoon dried lavender buds, culinary guide only. Optional addition, original variation: 1 teaspoon dried marjoram, 1 teaspoon dried basil, half teaspoon fennel seed lightly crushed, half teaspoon tarragon, less common but used in some blends. Instruction: mix all the herbs in a bowl. Lightly crust the rosemary and fennel if using for better texture. Store in airtight jar away from heat and light for up to 6 months. How to use: sprinkle on your roast chicken, lamb or fish. Add to ratatouille, stew or tomato sauce. Mix into bread, dough or focaccia. Toss with olive oil and vegetable before roasting. Thank you very much everyone watching my recipe. Please always visit my profile and have a look there. New recipes are there and follow the recipe. It's about a standard recipe, so you can use your in your business or workplace too. थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूले पनि मजाले माया साथ सपोर्ट देखाइरहनु भएको छ र जति पनि मेरो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले हेर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई स्पेसल मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि प्लिज तपाईँहरूले मन परेमा सबै मेरो पोस्टहरूलाई भिजिट गर्दै मेरो प्रोफाइल भिजिट गर्दै सेयर गरिदिनु होला, किनभने धेरै नेपाली कहाँ पुगोस् मेरो पोस्टहरू र यो नलेजको कुराहरू छ, एउटा एडुकेसनको कुराहरू छ र कुलिनरी सेक्टरमा भोलि म केही गर्छु भनेर आउने भाइ बहिनीहरूको लागि अथवा अपकमिङ सेफहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो चिज छ र मेरो प्रोफाइलमा धेरै चिजहरू मैले सेयर गरिरहेको हुन्छु र मेरो यो 20-22 इयरको जर्नीको एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले सबै रेसिपीहरू र अन्य पोस्टर जे ल्याइरहेको छु त्यो सबै मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले क्रिएट गरिरहेको छु। मैले पनि रिसर्च गर्छु र त्यसपछि मात्रै बनाउने गर्दछु र हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई र आगामी भिडियो अथवा पोस्टहरूको लागि चाहिँ वेट गर्नुहोला र मेरो प्रोफाइल टाइम भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। हेल्दी रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् है त।